that empowers Tamil seniors and youth through knowledge, connection, and access to resources. We really want to build bridges across generations because we often hear that there is an intergenerational gap and that we need to do more as a Tamil community to connect our seniors to our youth and vice versa. So how we want to go about planning this conference is looking at our existing service providers. Many organizations today in this room and in this table conduct these services and provide services across the GTA. In fact, we know that there are actually more than 100 organizations in the Greater Toronto area that services the Tamil community. For example, organizations that serve seniors, organizations that provide services for youth. There are organizations that are bridging both groups. And there are also organizations out there that are serving new immigrants and long-term residents. So we want to leverage these existing service providers, gather the information and resources, and be able to compact this into a conference type so that we can share these resources with other organizations who may have gaps. When we're looking at the type of resources that we want to provide to the community, we're looking at workshops on key life issues. So as we progress through this presentation, we'll look about some of the topics or the key issues that the different groups are facing. We also want to talk about the government resource navigation piece. And so, as Ramanan mentioned, another important element to help organizations survive and flourish for years to come is getting funding from municipal, provincial, federal governments. And a lot of this grants require, nuanced grant writing and being able to work with agencies or work with grant writers to help receive the grants. A grant that's going on right now or has been at least released in terms of funding is the Canada Summer Jobs Program, which is the CSJ. I'm sure many organizations here have already started hiring or have hired their CSJ students. We at TCC are also going through our screening process for CSJ. So CSJ is another example of a grant that organizations can apply for that allows them to employ youths ages 15 to 30 for a period of 8 weeks over the summer to help them with their organizational efforts. So we want to provide resources on how organizations can apply for these grants so that you can help yourselves and also help serve the community better so that you don't have to do this work alone and you can rely on community support. We also want to look at peer mentorship and networking. What are some of the wraparound supports that we can provide for our youth? We often hear, and it is a dire need and a prevalent issue, that mental health and youth support is really important in our community. So how can we go about creating resources and safe spaces for organization to share knowledge and to empower our youths? Another key component that we often hear about is language accessible programming. So especially for our seniors or for our newcomers, having linguistic abilities, having access to information that is in English but can be translated in Tamil that's easier to understand is also important for them to integrate into Canadian society. So why is this conference important? Why is it important for us to get together today and have future meetings about these engagements? Because we know that there are gaps currently in services. We know there's isolation and support gaps, both for seniors and both for youths, language barriers that limit accessibility, right? There are a lot of resources out there that we can tap into, but oftentimes organizations and individuals don't know how to tap into them. So how can we provide that resource or be a light torch or a lighthouse to help navigate these issues? The need for mentorship and pathways for youth is always important. There are a lot of organizations that are already doing amazing work in the community, and how can we support them to do better and to scale up so that they can serve more community members? And then, of course, wraparound supports for seniors. Although there are many organizations that provide supports for seniors, how can we share those resources and knowledge with one another so that organizations can help one another and so that we can help our seniors, whether it's baby boomers or folks that are going into retirement, and also us when we also reach that age as well. How can we create these services so that it can be long-standing for our seniors, especially for the population that has already given so much for Canadian society? எங்களோட மூதாளர்களை
மூதாளர்களை பொறுத்தவரையில் அவைக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குன்னு சொல்லி நாங்கள் நடத்தின உரையாடல்கள்லேருந்து சில விஷயங்களை கண்டிருக்கிறோம். ஆனால் அது தாண்டி இவ்வளவுதான் பிரச்சனை அல்லது இவ்வளவுதான் சவால் இல்லை. ஆனாலும் இது ஒரு பிரதான சவால்களாக இருக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். ஆனால் இந்த உரையாடல் வந்து இதை தாண்டி இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை நாங்கள் அடையாளப்படுத்துறது. பொதுவாகவே எங்களோட மூதாளர்கள் சந்திக்கிற மிக பிரதான பிரச்சனையாக இருக்கிறது அவர்களுடைய சமூக தனிமைப்படுத்தல். அதாவது பிள்ளைகள் வேலைக்கு போன பிறகு அல்லது பிள்ளைகளால் தனி ஒரு விடத்தில் விடப்பட்டிருக்கக்கூடிய நிலை அல்லது தனித்து வாழ வேண்டிய ஒரு சூழல் ஏற்படுகின்ற போது இப்படியான ஒரு நாட்டில் அவர்களுடைய சமூக தனிமைப்படுத்தல் என்பது மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக அல்லது போராட்டம் நிறைந்ததாக இருக்கிறது. அதே வேளையில் மூதாளர்களாக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய நிதிசார் அறிவு, ஃபைனான்சியல் லிட்ரஸி என்பது அவர்கள் வந்த காலத்திலிருந்து வேலை செய்து கொண்டிருப்பார்கள். ஆனால் இப்போது இருக்கக்கூடிய அரச மானியங்களோ உதவிகளாக இருக்கலாம் அல்லது இந்த நிதி அவர்களுக்கு வரக்கூடிய வருமானத்தை எப்படி பயன்படுத்தலாம், எப்படி வரி சேமிப்புகளை மேற்கொள்ளலாம் அல்லது அவர்களுக்கு வேறு ஏதாவது கொடுப்பனவுகள் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறதா, அதை பெற்றுக்கொள்வதற்கு என்ன செய்யலாம், இப்படியான பல கேள்விகள் அவர்களுக்கு இருக்கிறது. அதைவிட அவர்களுக்கு இப்போது இருக்கின்ற இந்த சமூக ஊடக பயன்பாடுகள் அல்லது சமூக வலைத்தளங்கள், இணையதளங்கள், அதில் இருக்கக்கூடிய விடயங்கள், அதில் சந்திக்கக்கூடிய சவால்கள், அதனால் ஏற்படக்கூடிய மோசடிகள், பல மோசடிகளுக்கு எங்களுடைய மூதாளர்களும் முகம் கொடுக்கிறார்கள். இணையதளம் தமிழ் காமெடி சென்டர் தமிழ் காமெடி சென்டர் அடிக்கிறாங்களோ, தமிழ் காமெடி சென்டரோட அடிக்கிறாங்க தெரியும் சூர்யா. ஆகவே இப்படியான விஷயங்களை நாங்கள் பேசுவது மிக முக்கியமானது என்று நம்புகிறோம். அதை தாண்டி அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சுகாதாரம் சார்ந்த பிரச்சனைகள், மருத்துவ உதவிகள், மருத்துவ உதவிக்காக இங்கு இருக்கக்கூடிய வளங்களை பயன்படுத்தல், இப்படியான விடயங்களும் இருக்கிறது. அதைவிட அவர்களுக்கான சிறப்பான வீடமைப்பு வசதிகளாக இருக்கலாம் அல்லது அவர்களுக்கான தங்குமிட தேவைகளை மேற்கொள்வது, இது போன்ற உதவிகளை பெற்றுக்கொள்வதில் அவர்கள் சந்திக்கக்கூடிய சவால்கள் இருக்கிறது. அதைவிட நாங்கள் ஒரு தனித்துவமான கலாச்சார பாரம்பரியத்தை கொண்ட ஒரு சமூகமாக இருப்பதால் அதில் எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பின்னணியின் காரணமாக நாங்கள் எதிர்கொள்ளக்கூடிய உணர்வு பூர்வமான மிகவும் சிக்கலுக்குரிய விடயங்களும் இருக்கிறது. அந்த கலாச்சார பின்புலத்தின் காரணமாக எங்களுக்கு வரக்கூடிய சவால்கள், இப்படியான சவால்களை நாங்கள் அடையாளம் கண்டிருக்கிறோம். ஆனால் இதை தாண்டியும் பல விடயங்கள் இருப்பதாக நாங்கள் நம்புகிறோம். அவற்றையும் தெரிந்து கொண்டு அவற்றிற்கு மிக முக்கியத்துவமான விடயங்களில் அவற்றிற்கு கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்பதை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த கருத்தரங்கை நடத்தி முடிப்பதுதான் எங்களுடைய பிரதான நோக்கமாக இருக்கிறது. இது மூதாளர்களை பொறுத்தவரையில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை. So when we think about key issues that are facing our seniors, these are some of the challenges that we've identified or we've heard from our community, and these could be potential topics that we can discuss at the conference. So social isolation is a big one. And we see that constantly. The limited language proficiency limits access to social programs and peer connection. When it comes to marginalized communities, it's always tough to integrate into, Canadian society. And so creating programs that cater to their needs is very important, especially when we look at senior homes or other services. We often hear that the way the programs are currently structured, they don't actually cater to the needs of Tamil seniors specifically. It may cater to Canadian seniors or, a different type of sort of group, but it may not cater to Tamil seniors because as a cultural group, we have different needs and we have different necessities. So finding resources to help with social isolation is a really important one. Equivalent to that is financial literacy. Seniors experience limited awareness when it comes to finances, whether it's benefits that they are open to or that will benefit them when they're looking at legacy planning and estate planning. There's always an information gap. So providing them with resources that will help navigate literacy in financials is also extremely important for generational wealth, for them to be aware of the opportunities and the resources that are available to them. A lack of digital skills is another prevalent one. The tech space and the AI space is increasingly growing, and our commitment or our dependency on technology is also increasing. And so in a technological driven world, it's really important to have those skills in order to survive, especially living in a first world country such as ours. So equipping seniors with digital skills is really important for them to also, again, integrate into society, but also help them with their day-to-day life functions.
Another important and prevalent issue, probably just as important, if not more important than social isolation, is healthcare navigation. We know that there is a dire need for family physicians. We are currently navigating a shortage of family doctors. That is a real problem. And, having seniors have access to family doctors and special referrals and mental health support is declining. And so it is really a struggle, and there's a serious gap in this service to bring that service to seniors. And so, identifying seniors with Tamil doctors and physicians and those supports and how they can go about getting those resources is another important aspect that we think we should be speaking about and talking to. Housing and safety, affordable housing shortages, and tenant rights awareness is also another prevalent issue. There are seniors that live with their families, but there are also seniors that live alone or they live in, rental housing. And so, how do they navigate the complexity around tenant rights and awareness? And also elder abuse prevention, which is also a very real and prevalent issue. And sometimes it's visible and sometimes it's invisible, as abuse can be both. And so, being able to protect them and helping them navigate those difficult issues and finding resources and supports that allow them to talk about these issues openly in a shared space so that they understand that they may not be going through this on their own. And finally, cultural sensitivity, which is embedded into all of these issues and really is, an underlying sort of problem or a need is the need for more Tamil language programming and culturally informed service providers. So today, on our call, we have almost about 50 participants here, and many of you are from organizations, and you are providing that culturally informed service, which is amazing, right? We're giving seniors that access, but how can we ensure that that access is full wraparound support? What we often hear is that there's so many organizations doing incredible things on their own, but they're functioning within their own silos. And so really the mandate or, the vision of TCC is to build those connections. We want to be a connecting hub that can allow you to share resources and learn from one another, so that we really can help each other along the way. So these are some of the key issues that we've identified for seniors. எப்படி சீனியர்ஸுக்கான பிரச்சனை இருக்கோ அதே மாதிரி எங்களுடைய இளையோருக்கும் மிகப்பெரிய சவால்கள் இருக்கிறது. அதில் மிக முக்கியமானது எங்களுடைய இளம் சமூகத்தில் மத்தியில் காணப்படக்கூடிய உளவியல் சார்ந்த பிரச்சனைகள். அது எல்லோருக்கும் தெரிந்த விடயமாக இருக்கிறது. பலரும் அது அடையாளப்படுத்தப்பட வேண்டும், அது தொடர்பில் உரையாடல்கள் நடத்தப்பட வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள். ஆனால் அந்த உரையாடல்களோடு மட்டும் நின்று விடுவது போதுமானதாக இருக்குமா? அதை தாண்டி நாங்கள் எப்படியாக செயல்படலாம் என்ற கேள்வி இருக்கிறது. அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த கல்விச் சூழலில் அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மன அழுத்தங்கள் அல்லது கல்விச் சூழலால் ஏற்படக்கூடிய அழுத்தங்கள், கல்வியை முடித்த பின்னர் வேலைவாய்ப்பை பெற்றுக்கொள்வதில் ஏற்படக்கூடிய அழுத்தங்கள், அல்லது அவர்களுடைய வயதில் தோன்றக்கூடிய அவர்களுக்காக இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள், அதன் காரணமாக அவர்களுக்கு வரக்கூடிய சவால்கள், அதை விடையில் எங்களுடைய சமூகத்தில் இப்போது சிறிது சிறிதாக உள்வாங்கப்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய ஐடென்டிட்டி கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அவர்களுடைய பால்நிலை தெரிவுகள் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள், அதை ஒரு பெற்றோராக அல்லது ஒரு சமூகமாக நாங்கள் எப்படியாக எதிர்கொள்கிறோம், அதைவிட அவர்களின் குடும்பச் சூழலால் ஏற்படக்கூடிய ஸ்டிக்மா, காயங்கள், இப்படியான பல விடயங்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே உளவியல் ரீதியான தாக்கம் ஏற்படுவதற்கு காரணமாக இருக்கிறது. இந்த உளவியல் தாக்கம் அவர்களை துரதிர்ஷ்டவசமான சில முடிவுகளை நோக்கி, துன்பியல் நிகழ்வுகளை நோக்கி உந்தி தள்ளுவதையும் நாங்கள் அண்மை நாட்களில் அவதானித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆகவே அதற்கு ஒரு சமூகமாக நாங்கள் எப்படி எதிர்கொள்ளப் போகிறோம், சமூகமாக நாங்கள் அதற்கான தீர்வுகளை நோக்கி எப்படி நகரப்போகிறோம் என்கின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கிறது. அதே வேளையில் இளைய வயதில் இருக்கக்கூடியவர்கள் தங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த நாட்டின் உரிமைகளை, சிவிக் ரைட்ஸை எப்படியாக அவர்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள், அதனை சரியாக பயன்படுத்துகிறார்களா, பொலிட்டிக்கல் ரீதியாக, அரசியல் ரீதியாக அவர்களுடைய நிலைப்பாடுகள் எவ்வாறு இருக்கிறது, அல்லது அரசியல் தெரிவுகளை அவர்கள் வைத்திருக்கிறார்கள், ஒரு சமூகத்தின் தலைவர்களாக அவர்கள் மாறுவதற்கு, சமூகத்தின் எதிர்காலத்தை திட்டமிடுவதற்கு அவர்களுடைய பங்களிப்பு எப்படி வழங்கப் போகிறார்கள், இப்படியான பல விடயங்கள் பேசப்பட வேண்டியிருக்கிறது. அதை தாண்டி எங்களுடைய இளம் சமூகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு அவர்களுடைய நிதி சுதந்திரம் அது சார்ந்து பல விடயங்களில் இன்னமும் ஒரு போராட்டம் நிறைந்ததாகவே அவர்களுடைய வாழ்க்கை இருக்கிறது. பல சந்தர்ப்பங்களில் அவர்களுடைய பெற்றோரோடு நீண்ட காலம் வாழ்கிறார்கள், குறைந்தது அவர்களுடைய 1/4 நூற்றாண்டு காலம் வாழ்கிறார்கள் என்று சொல்கின்ற புள்ளி விவரங்கள். 25 வயது வரை பெற்றோரோடு இருக்கின்ற போது அவர்களுடைய நிதி பயன்பாடு, நிதி சுதந்திரம், நிதி அறிவியல் சார்ந்த விடயங்களில் அவர்கள் அதிகமாக கவனம் செலுத்தவில்லை, அல்லது வரக்கூடிய வருமானத்தை அவர்களுடைய செலவுகளுக்காக பயன்படுத்தி விடுகிறார்கள்.
சரியான நிதி பயன்பாட்டு அறிவை அவர்கள் கொண்டிருக்கவில்லை. இதனால் பல்வேறு போராட்டங்கள் அவர்களுடைய எதிர்காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள். அல்லது வேலை வாய்ப்பை தேடுகின்ற நிலையிலே அவர்கள் பல சவால்களை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். எங்களிடம் பல நிறுவனங்கள், பெரிய நிறுவனங்கள், வேலைவாய்ப்பை வழங்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் இருக்கிறது. அல்லது வேலைவாய்ப்பை பெற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய நிபுணத்துவம் வாய்ந்தவர்கள் பலர் இருக்கிறார்கள். ஆனாலும் அந்த வளங்களை நாங்கள் அந்த சமூகத்திடமிருந்து, எங்களுடைய சமூகத்திடமிருந்து அவர்களுக்கு பெற்றுக் கொடுக்கிறோமோ, அவர்கள் இன்டர்ன்ஷிப் செய்வதாக இருக்கலாம், அல்லது ஒரு கோஆப்புக்கு போவதாக இருக்கலாம், அல்லது ஒரு சுய தொழில் முயற்சியில் ஈடுபடப் போகின்றார் என்றால் அந்த வகையில் அவர்களுக்கு வழிகாட்டுதல்களை வழங்குவதற்கு நாங்கள் எப்படியான திட்டங்களை வைத்திருக்க வேண்டும், இதை பற்றியான விஷயங்கள் இருக்கிறது. நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னது போல அவர்களின் பால்நிலை தெரிவுகள் எப்படியாக இருக்க போகின்றன, அதை சமூகம் எப்படி கையாளுகிறது, இப்படியான பல பிரச்சனைகள் கலாச்சார ரீதியாக அவர்கள் எதிர்கொள்ளக்கூடிய பிரச்சனைகள் இருக்கிறது. அதை தாண்டி இந்த இந்த கருத்தரங்கின் பிரதான நோக்கமாக இருக்கிறது எங்களுடைய இளம் சமூகத்திற்கும் மூதாளர்களுக்கும், அல்லது முதல் தலைமுறைக்கும் இரண்டாம் தலைமுறைக்கும், இரண்டாம் தலைமுறைக்கும் மூன்றாம் தலைமுறைக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய தலைமுறை இடைவெளியை எப்படியாக நாங்கள் கையாளப் போகிறோம், அதிலிருந்து வரக்கூடிய சவால்களுக்கு என்ன மாதிரியான தீர்வுகளை நாங்கள் தரப்போகிறோம் என்பதும் மிக முக்கியமாக பேசப்பட வேண்டியிருக்கிறது. When we look at key issues that are facing Tamil youth, it's a plethora of issues similar to the issues that are faced by seniors. And sometimes they are similar, although there are nuances that make them different because of the generational gap. At the forefront is mental health issues. It's been prevalent for years, especially recently. We've heard a lot of different circumstances and situations that have happened surrounding mental health, suicide prevention, psychological distress. So this really is a dire issue that we've seen, been in the rise lately in our Tamil community. So how do we navigate pressures from the different issues that young adults, that youth may be facing, whether it's from academic expectations, identity conflicts, right? The balance of a hyphenated identity of being a Tamil Canadian, and what does that mean? The intersectionalities between identities, and the stigma around seeking help. As we often hear or read about, asking for help or asking for support is sometimes frowned upon. So how do we help young adults understand that asking for help is not a weakness, but it's actually a strength, to want to do better and to be better? Civic engagement, when we look at the low awareness or the low representation of voting and political participation, although we have seen a rise in political participation by the Tamil community, we're seeing more and more young adults enter politics, enter to be elected officials, or just enter to, become advocates and engage with advocacy organizations. How can we ensure that we uplift civic engagement and community leadership opportunities? We're already doing much of it now, but how can we take that to the next level and empower more youths to get involved, but also empower the younger generation to see the responsibility and see the impact of being part of, decision making, right? Through voting is how we can enforce change and policy change. So the importance of encouraging young adults to be a part of this democratic process is really important. Financial independence is another huge one. Giving young adults the resources as well as the knowledge to navigate financial independence and ownership, whether it's learning more about managing student loans or first-time renter rights, credit building, and government youth grants, which are all, again, available and accessible. Career pathways. So a lack of mentorship and internship access could create barriers for individuals to explore different career pathways and opportunities, and also guidance on various career paths. Sometimes there's a stigma in exploring a career path that may not be traditional. And so how do we give young adults the support that's needed and guidance to explore unconventional career paths, such as trades, for example, or other professions? Identity and belonging, again, is a really important one, balancing Tamil culture heritage with Canadian identity. So just as I spoke to earlier, the balance or navigating the complexity of having a hyphenated identity. What does it mean to be a Tamil Canadian? Am I too Canadian? Am I too Tamil? How do I balance that? How do I balance my roots with, being a Canadian in today's society? And what does that really mean? So the duality of that identity could also cause challenges and complexities and pressures, but also navigating other types of
barriers as well, which all marginalized groups and equity-seeking groups are open to, such as anti-racism and discrimination support, which is something that all of us have gone through or are going through at one point in our lives. And then finally, the intergenerational gap. So communication barriers that may exist with older generations, such as our parents and our grandparents, which really is founded on a miscommunication capacity, right? The upbringing, the cultural upbringing of our parents and grandparents versus ours can obviously lead to different mindsets and misconceptions or perceptions of the world and how we live in this world. And so navigating those sort of challenges and how we can be more aligned with our older generation, which is also another way that this conference will help by bridging those generations and allowing generations to understand one another and learn from each other's different perspectives and views and life experiences. இதை பற்றி நாங்கள் நிறைய எங்களோட கான்ஃபரன்ஸில் கதைப்போம். இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனுக்காகத்தான். இப்போ எங்கள்கிட்ட நிறைய கிராண்ட்ஸ் இருக்கிறது, எங்களோட சமூகத்திலையும் நிறைய கிராண்ட்ஸ் கிடைச்சி கொண்டிருக்குது. ஆனாலும் இன்னும் பல நாங்கள் உதவிகளாக மானியங்களாக பெறக்கூடிய வாய்ப்புகள் வசதிகள் இருந்தும் அதை பெறாமல் இருக்கிறோம். சில இடங்கள் எங்களுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்றே தெரியாமல் இருக்குது. சில நிறுவனங்கள் அல்லது சில அமைப்புகள் இதனை சரியாக கையாளுகிறார்கள். ஆனாலும் பலரால் அதை சரியான முறையிலே அடையாளம் கண்டு அதன் நன்மைகளை அனுபவிக்க முடியவில்லை. ஆனால் ஒவ்வொரு சமூகங்கள் இவற்றை முழுமையாக பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள். சில உதாரணங்களை தந்திருக்கிறோம். அது மத்திய அரசாங்கத்தால் வழங்கப்படக்கூடியதாக இருக்கலாம், மாகாண அரசாங்கத்தால் வழங்கப்படக்கூடியது, அதேவேளை நகர சபையால் வழங்கப்படக்கூடிய உதவிகளும் கூட இருக்கின்றன. அந்தந்த நகர சபைகளும் கூட சில உதவி நிவாரணங்களை இப்படியான அமைப்புகளுக்காக வழங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த மானிய உதவிகளை பெற்று நாங்கள் இன்னமும் வலுவான சேவை வழங்குநர்களாக மாற முடியும், மாற வேண்டும். எங்களுடைய சமூகத்துக்கு இன்னும் பலமிக்கதான உதவி ஒத்துழைப்புகளை வழங்கலாம். இதை பற்றி நாங்கள் விரிவாக ஆராய்வோம். ஆனால் ஒரு அறிமுகத்திற்காகத்தான் இந்த உதவிகள் எல்லாம் இருக்கிறது, இதை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வதற்கு என்ன வழி என்பதையும் இந்த கருத்தரங்கில் ஒரு மிக முக்கியமான பேசு பொருளாக வைத்திருப்பதற்கு நாங்கள் விரும்புகிறோம். So we don't want to get into too much of the government support, but we did want to mention it here again, just to remind you that this is a topic we think is of importance. Government support is there, it is accessible. It's just figuring out how to get those grants. And so how can we provide organizations with that guidance and that support, identifying funding streams and grants and agency partnerships that can help sustain programming. And the reason why this funding is so important is because a lot of not-for-profits, need this funding to survive. And so exploring and tapping into the different types of grants that are available will only help you scale up your operations and help serve the community in a larger scale. So there are grants available at all 3 levels of government. So whether that's federal, provincial, or municipal, and you can see some of the streams here, and they're active throughout the year. So there are different periods of when these grants open and applications close. And, by connecting with grant writers and grant writing agencies, we'll be able to explore better the opportunities that are available and share those resources with you all so that you can also mobilize your community organizations. ஸோ இந்த கருத்தரங்குக்காக நாங்கள் ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதியை தீர்மானிச்சிருக்கிறோம். இந்த ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி இந்த கருத்தரங்கு நடத்துவதாக முடிவெடுத்திருக்கிறோம். ஆனால் இதில் எப்படியான விஷயங்கள் நடத்தப்பட வேணும், எப்படியான உரையாடல்கள் இடம்பெற வேணும், என்னென்ன விஷயங்கள் உள்ளடக்கப்பட வேணும் என்றதைத்தான் நாங்கள் இன்றைக்கு உங்களோட கதைக்க போகிறோம். அதே நேரம் எப்படி இந்த ஃபார்மேட் இருக்க வேணும், ஏதாவது மூதாளர்களையும் இளையோர்களையும் சேர்த்து ஒரு ஜாயிண்ட் செமினாராக வைத்துவிட்டு பிரேக் அவுட் செஷனாக நாங்கள் அதை பிரித்து கொள்ளலாமா? அதாவது ஆரம்பத்திலே 2 பேரையும் ஒரே மாதிரியான ஒரு கருத்தரங்களை சந்தித்து பேசிவிட்டு பொதுவான விடயங்களை பேசிவிட்டு பின்பு தனித்தனியாக அவர்களுக்கான பிரத்யேகமான கலந்துரையாடல்களை நடத்தலாமா? அல்லது முதல் பாதியை மூதாளர்களுக்கும் 2ஆம் பாதியை இளையோர்களுக்கும் நடத்தலாமா? இப்படியான வேறு தெரிவுகள் இருக்கலாம். அதை பற்றியும் நாங்கள் பேசப் போகிறோம். அதே வேளையில் என்னென்ன மாதிரியான செஷன்ஸ் இருக்கும், உதாரணமாக மூதாளர்களுக்கு சொன்னால் அவர்களுக்கான சுகாதாரம் சார்ந்த பிரச்சனைகள், அவர்களுடைய உடல்நலம் சார்ந்த பிரச்சனைகள், அவர்களுடைய ஃபைனான்சியல் லிட்ரஸி, அவர்களுக்கு அரசாங்கத்தின் மானியங்களை பெறுவது, இளையோர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆண்டர்பிரினியர்ஷிப், அதற்கு என்ன செய்யலாம், அவர்களுக்கு இருக்கின்ற மென்டல் ஹெல்த் சார்ந்த பிரச்சனைகள், அவர்களுடைய ஐடென்டிட்டி கிரைசிஸுக்கு என்ன செய்யலாம். அதே வேளையில் சேர்ந்து செய்கின்ற போது இந்த 2
இரண்டு தரப்பையும் சேர்க்கின்ற போது மிக முக்கியமாக நாங்கள் சமூகத்திலே அடையாளம் காண்பது இந்த தலைமுறை இடைவெளியை எப்படி நிவர்த்தி செய்யலாம் அல்லது தலைமுறை இடைவெளி சார்ந்து வரக்கூடிய சவால்களுக்கு எப்படி முகம் கொடுக்கலாம் என்பது. அதை விட மிக முக்கியமானது மென்டர்ஷிப். அந்த மென்டர்ஷிப்ன்றது வெறுமனே ஓகே நான் ஒரு அக்கௌண்டன்ட் இன்னும் ஒரு அக்கௌண்டனுக்கு பழக்கிறது, ஒரு என்ஜினியராக வரக்கூடியவருக்கு உதவி செய்கிறது, அல்லது ஒரு ஆண்டர்பிரினியர் இன்னும் ஒரு யங் ஆண்டர்பிரினியரை வளர்த்தெடுப்பதை தாண்டி எங்களிடம் இருக்கக்கூடிய கதைகளை அல்லது எங்களிடம் இருக்கக்கூடிய அனுபவங்களை, எங்களுடைய வாழ்வின் அனுபவங்களை இளைய தலைமுறைக்கு கடத்துவது மிக முக்கியமானதாக இருக்கும். ஆகவே அதற்கான ஒரு பொறிமுறையையும் இதற்குள் உருவாக்கலாமா என்று நாங்கள் பார்க்கிறோம். அது வந்து இந்த இரண்டு தரப்பும் ஒன்றாக சேர்ந்து இந்த கருத்தரங்கை நடத்துகின்ற போது அதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும். அதே வேளையில் எங்களிடம் இருக்கக்கூடிய அரசியல் தெரிவுகள், சிவிக் என்கேஜ்மெண்ட், அது மத்திய அரசாக இருக்கலாம், மாகாண அரசாக இருக்கலாம், நகர சபை அரசியலாக இருக்கலாம், அதில் எங்களுடைய ஈடுபாட்டை அதிகரிப்பது. அரசியல் ஈடுபாடு என்பது வெறுமனே நாங்கள் அரசியல் ரீதியாக ஒரு வேட்பாளராக போட்டியிடுவது என்பதை தாண்டி ஒரு வேட்பாளராக போட்டியிடக்கூடியவரை எங்களுடைய சமூகம் சார்ந்து சிந்திக்க வைப்பது அல்லது எங்கள் சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய சவால்களுக்கு பதில் தேட வைக்கின்ற அளவிற்கான ஒரு அழுத்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய வகையிலே நாங்கள் ஒரு சமூகமாக வளர்ச்சி பெறுவது மிக முக்கியமானதாக இருக்கும். ஆகவே இருக்கக்கூடிய அரசியல் என்பது பொதுவாக எல்லோருக்காக இருந்தாலும் ஏனைய சமூகங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் தங்களுடைய பிரதிநிதிகளிடமிருந்து தமக்கான பிரத்யேகமான உதவிகளை பெற்றுக் கொள்கிறார்கள். தமிழ் சமூக மையமும் கூட அப்படியாகத்தான் இன்று இவ்வளவு தூரம் வளர்ந்திருப்பதற்கு 3 நிலை அரசுகளிலும் இருந்த எங்களுடைய பிரதிநிதிகளின் பங்களிப்பு தான் காரணமாக அமைந்தது. ஆகவே இதே போன்று எதிர்காலத்திலே எவ்வாறாக 3 நிலை அரசுகளிலும் இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய பிரதிநிதிகள் தமிழ் சமூகத்தை நோக்கி சிந்திப்பதற்கு அவர்களுக்கு எப்படியான ஒத்துழைப்புகளை வழங்கலாம் அல்லது அவர்களிடம் எப்படியான உதவிகளை கோரலாம் என்பது போன்ற விடயங்களில் இந்த இளையோரும் மூதாளர்களும் சேர்ந்து பயணப்படுவது, அதே நேரம் ஒரு சமூக தலைமைத்துவத்தை இந்த இரண்டு தரப்பும் சேர்ந்து கட்டியெழுப்புகின்ற போது ஒரு பலமிக்க சமூகமாக இருக்கும். மூதாளர்களிடம் இருக்கக்கூடிய அனுபவங்களும் அவர்களின் பட்டறிவும் இளையவர்களுக்கு கடத்தப்பட்டு அது அவர்களுடைய கலாச்சார பின்னணிகளோடு ஒரு சிறந்த தலைமைத்துவத்தை எங்களுடைய இளைய சமூகத்திலே வளர்க்கும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். ஆகவே அதற்கும் இந்த கருத்தரங்கு இந்த இரண்டு தரப்பையும் சேர்த்து செய்கின்ற போது மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும் என்பது எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது. So our proposed date for the Seniors and Youth Conference is Saturday, August 15th. This date was chosen as it aligns with the summer schedule. As you all know, during the summer months, there are lots of Tamil festivals that happen in the community and in the Greater Toronto area. There are a lot of community events and onjukudos and as well as koyo tiruvilas that happen. And so we want to ensure that we pick a time that fits for everyone's sort of schedules. And as previously mentioned, we also have Canada Summer Job students that will be helping with this conference, and their also employment term finishes in August as well. So because of this alignment, we have chosen the proposed date of Saturday, August 15th to host this conference for the community. In terms of some of the topics that we want to discuss, here are the proposed sessions. Again, these topics we discussed throughout our presentation, but we want to, talk about topics or resources that are helpful for seniors, such as healthcare navigation and mental wellness, financial literacy and government benefits. As Ramanan just mentioned, in fact, even for Tamil Community Center, as many of you know, we have received funding from all 3 levels of government. And so it is through this government funding that we're able to mobilize this project. So we know the strength of government funding, and we really want to embark that knowledge with all of you and all the organizations that are already doing amazing work, because there is support available. We just need to know how to get that support. Youth career and entrepreneurship pathways. I can already tell there are many organizations at the meeting here today that offer youth support and mentorship. And how can we get you all to be a part of this conference, whether it's through facilitators or speakers or hosting some of these sessions, so that you can share the knowledge that you've obtained over the years working with your organizations and serving the community. Youth mental health and identity, and in terms of joint topics, looking at that intergenerational dialogue and mentorship, right? So there's so much learning to be done when we're in the room with different demographics. As young adults, we learn so much from seniors and vice versa. So doing a conference that caters to both and having both groups in the room can really be a beautiful and meaningful thing. And those are the type of relationships that we want to create. Because we know, the youth have learned from the seniors, and the same youth can also help the senior generation. And finally, civic engagement and community leadership. The young adults are the leaders of tomorrow, and they can only be better leaders if they see the leaders of today and, seen some of the experiences that they've gone through, which the older generation can impart. So when we're looking at the conference format,
we do have two options, and we wanted to gather all of your feedback today to see which is the most appropriate or recommended option. So the first option is hosting the conference or seminar in a joint format with breakout sessions. So that would start with the plenary opening for both groups. So this is usually just an introductory joint session where both the seniors and youth would be in the same room. And then they would go into their separate breakout sessions or the separate sessions. So there would be catered sessions that talks about senior programming and youth programming, and participants can decide which session to attend based on their interests. And then there would be a joint closing that brings both groups together again, and it would be facilitated by one speaker. So this type of format, it does encourage intergenerational connections. The second option is two separate half-day events or two separate sessions in one day. So we could format the conference as a morning and afternoon session. So for example, the morning session could cater to seniors. We could have topics and speakers and facilitators discuss topics that are relevant to seniors while young adults are also in the room. And then the afternoon session would cater to youth, so more catered or customized presentations for young adults. And this could happen again in one day or across 2 days. And this allows tailored messaging for each group so that groups can ask questions as needed. They'd still be able to do that in the first session, but this would be a more customized session. So here are the two options that we wanted to propose to you all today and gather your feedback and suggestions. So, feel free at any time, again, to raise your hand or unmute yourself or, put your suggestions in the chat. ஸோ இதை நடத்துறது வந்து எங்களால் தனியாக நடத்திடாது. அதில் உங்களோட பங்களிப்பு மிக மிக முக்கியமாக தேவை. இவ்வளவு பேர் சேர்ந்து ஒரு இதுக்கான ஒரு கட்டமைப்பை உருவாக்கினாத்தான், ஒரு கமிட்டி, ஒரு குழு உருவாக்கினாத்தான் நாங்கள் இதை கொண்டு போகலாம். இதை தலைமை தாங்கி நடத்துறதுக்கான ஒரு ஓவரால் லீட்ஸ் எங்களுக்கு தேவையாக இருக்கணும். அப்போ நாங்கள் உங்கள்கிட்ட கேட்க போகிறோம், இதில் யார் யார் இதில் இணைஞ்சு என்னென்ன பகுதிகளில் நீங்கள் உங்களோட பங்களிப்பை வழங்கலாம்னு பார்க்க போகிறோம். அதில் ஓவரால் லீட்ஸ்ன்னு பார்க்க இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து செய்கிற ஒரு லீட் இருக்கணும். அதே போல் யூத் ப்ரோக்ராமிங்குக்கான ஒரு லீட், சீனியர் ப்ரோக்ராமிங்குக்கான ஒரு லீட் வேணும். இந்த கவர்மெண்ட் அண்ட் கிராண்ட்ஸ் லாயசன் எப்படியான கவர்மெண்ட் உதவிகள் இருக்குது, மானியங்கள் இருக்குது, அதில் யாரை பேச்சாளராக கொண்டு வரலாம், அல்லது அதில் எப்படியான விஷயங்களை கொண்டு வந்தால் பிரயோசனமாக இருக்கும்ன்றதை பற்றி தீர்மானிக்கிறதுக்கான ஒருவர் தேவையாக இருக்கிறார். அதே வேளையில் இந்த விஷயத்தை நாங்கள் சமூகமயப்படுத்துறதுக்கு, கம்யூனிட்டியில கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கான ஒரு ஒரு திட்டத்தை சரியான முறையில் நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கான ஒருவர். அதேபோல் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஊடகங்களோடையும் இனிய விடயங்களோடையும் தொடர்பு ஏற்படுத்தி இந்த கருத்தரங்கு பற்றின ஒரு பகிர்வினை, ஊடக பகிர்வினை மேற்கொள்ளக்கூடிய, ஊடகங்கள் வாயிலாக இதனை பகிரங்கப்படுத்தக்கூடிய தன்மை வாய்ந்த ஒருவர் தேவையாக இருக்குது. அதே வேளையில் இந்த நிகழ்வு நடைபெறுகின்ற போது அந்த நிகழ்வு ஏற்பாடு, அந்த வென்யூ அண்ட் லொஜிஸ்டிக், அதில் எந்த இடத்துல வைக்க போகிறோம், யார் யார் விரப்பினம், வாராக்களுக்கு எப்படியான கேட்டரிங் வசதிகள் இருக்குது, அல்லது வரக்கூடியவர்களுக்கு எப்படியான அக்சசபிலிட்டி இருக்குது, அவர்களுக்கு போக்குவரத்து வசதிகள் என்ன, தேவையான விசேட ஏற்பாடுகள் ஏதாவது இருக்கா, அங்கே அந்த நிகழ்வு இடங்களில் தேவைப்படக்கூடிய ஒலி அமைப்புகளை கையாளுறது, இதுக்கான விஷயங்கள் தேவை. அதே வேளையில் இதில் நிறைய வாலண்டியர்ஸ், தன்னார்வ தொண்டர்கள் வருவார்கள், அல்லது அப்படியான தன்னார்வ தொண்டர்களை கையாளக்கூடிய ஆற்றல் மிக்கவர்களும் எங்களுக்கு தேவையாக இருக்கிறார். கிட்டத்தட்ட எங்களுக்கு ஒரு 8 அல்லது 10 பேர் கொண்ட ஒரு குழு இந்த திட்டத்தை நாங்கள் முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு தேவையாக இருக்குது. இப்போ இன்றைக்கு 47 பேர் இருக்கிறீங்கள். இதில் இருந்து யார் யாருக்கு இதில் எந்தெந்த பகுதியில் வேலை செய்கிறதுக்கு அல்லது எந்தெந்த நிலையில் நீங்கள் இதில் ஈடுபடலாம், அல்லது இந்த பொறுப்பை நான் எடுத்துக்கொள்கிறேன் என்று சொல்லக்கூடிய அளவில் இருக்கிறீங்கள். நீங்கள் அவங்களோட மைக்கை ஆன் பண்ணி சொல்லலாம், அல்லது சேட்லையும் போடலாம். ஓகே, நான் வந்து சீனியர் அண்ட் வித் ப்ரோக்ராமிங் லீடாக இருக்க போகிறேன், அல்லது கம்யூனிட்டி அவுட்ரீச் லீடாக இருக்க போகிறேன், அல்லது கவர்மெண்ட் கிராண்ட் லைசன்ஸ் சம்மந்தமான எனக்கு விஷயம் தெரியுமா, அது சம்மந்தமான விஷயங்களை நான் பார்த்துக்கொள்கிறேன், அதுக்கான ஆக்களை கொண்டு வரேன், அப்படியான விஷயங்களை நீங்கள் சொல்லலாம். சரி, இப்போ ஃப்ளோர் உங்கள்கிட்ட இருக்குது. யார் யாரெல்லாம் இதில் வந்து உங்களுக்கு உதவி செய்கிறதுக்கு அல்லது இந்த திட்டத்தை முன்னிலைப்படுத்தி கொண்டு போகிறதுக்கு தயாராக இருக்கிறீங்க? And as you all think about it,
just to give a little bit of a translation here. So again, the success of this event really depends on all of you here today and all of those that couldn't have joined us today, but will subsequently join us. So we need a project committee to run this conference successfully. And this is the proposed committee structure. So we would need an overall lead or chair for the project committee. Just to note, Tamil Community Center will be supporting this initiative and conference, of course. We will be there as project leads as well, but this will be primarily driven by community organizations because you are the subject matter experts. You know the functions that your organizations, undergo and have done, and you know the communities that you serve, and you have that face time with those community groups every single day, or at least on a weekly basis. So you are the first point of contact for the community, and you'll be able to bring those valuable resources. We're looking for a youth programming lead or leads, as well as a seniors programming lead. So individuals to kind of take care of the youth programming portion of the conference, as well as the seniors portion. And so that would mean by taking on a leadership, you would identify some of the key topics or challenges that are facing that specific group, and then figuring out the facilitators and speakers that will be able to bring in to speak on this topic. And of course, TCC will provide all the support during that sort of selection process as well. The community outreach lead will help kind of build those bridges and engage with organizations and media, and also the volunteer base. Because again, about 50 of you are in this room today, but we know there are more than 100 organizations in the GTA. So how do we tap all of those organizations? How do we get them all involved? And how do we get them to attend the conference? We also need a communications and media lead. So folks that have a background or expertise in social media and press releases and Tamil media that can help with engagement and awareness on this conference. As we talked about previously, government and grants liaison, so an individual or individuals that have expertise or specialty in securing grants that can help navigate that topic. And then the last two, the venue and logistic coordinator, more of an operational project management sort of role, securing some of the logistical parts. Again, I know we mentioned the date as Saturday, August 15th, but we haven't yet secured a venue. So we are exploring options, and we're open to your feedback and considerations on that piece. And then finally, the volunteer coordinator who will help mobilize volunteers. So I see that there's some suggestions in the chat. So maybe I'll just quickly read through them. I know most of you, or those of you that have inputted in the chat, you did prefer option A, or you've indicated that option A would be a good option. So the option A for the format, again, is a joint seminar with breakout sessions. So there would be a combined opening, a combined closing, and then there would be, separate breakout sessions depending on people's interest. வேறு வேறு சஜஷனும் சொல்லியிருக்கிறீங்க. இட்ஸ் மோஸ்ட்லி த கோஆர்டினேஷன் வந்து ஆன்லைன் மீட்டிங்ஸாக இருக்கும். ஸோ அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை. நாங்கள் இந்த கமிட்டிக்கு போகிறதுக்கு நாங்கள் முதலாவதாக இந்த இனிஷியேட்டிவ் பற்றி, இந்த கான்ஃபரன்ஸ் பற்றி, இதில் என்னென்ன விஷயங்கள் நாங்கள் மிஸ் பண்ணுறோம், அல்லது என்னென்ன விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குது, நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கிற ஃபார்மேட் ஓகேயா, அல்லது என்னென்ன விஷயம் ஆட் பண்ணணும், அல்லது இந்த விஷயம் தேவையில்லை, உங்களோட சஜஷன்ஸை சொல்ல விரும்புகிறாக்கள் சொல்லலாம். அதுக்கு பிறகு நாங்கள் இந்த கமிட்டி ஃபார்மேஷனுக்கு போகலாம். அதே நேரம் கமிட்டியில் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கிறாக்களும் நீங்கள் உங்களோட பேரை சட்டில் போடலாம், அல்லது நேரையும் வந்து உங்களோட மைக் ஓன் பண்ணிட்டு சொல்லலாம். Thank you so much, Nirmala Armstrong, your suggestion about the co-chair. Thank you. And yeah, definitely it's a good suggestion. Thank you. So yeah, கதைக்கிறது தானே வந்திருக்கிறோம். ஸோ உங்களோட கருத்தை சொல்லுங்க. முதல்ல யாராவது ஸ்டார்ட் பண்ணால் தான் வேலை நடக்கும். Can you open the mic, Surya or Sharan? Yeah. Feel free, everyone. Sorry, go ahead. No, go ahead. Yeah, so இந்த பேர் எல்லாரும் ஸ்கூல் நல்ல விஷயம் செய்யுங்கள். நான் மிஸ் ஆகல இருக்கிறேன். ஸோ அப்போ அதெல்லாம் நான் நேரம் வந்து செய்யறது கஷ்டம். நீங்கள் ஓவர் த ஃபோன் அல்ல கமிட்டியில ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணணும். கமிட்டி ஃபார்மேஷன் வந்து எல்லாரும் கூடுதலாக ஆன்லைனில் தான் நடக்கும். நாங்கள் கான்ஃபரன்ஸ் டைம் அல்லது கிட்ட 2-3 ஃபிசிக்கல் மீட்டிங் வைப்போம். பட் மோஸ்ட்லி வந்து நாங்கள் ஆன்லைனில் தான். இந்த எல்லாட்ட வசதிக்காகவும் இந்த கோஆர்டினேஷன்ஸ் வந்து ஆன்லைனில் செய்யலாம். வாட்ஸ்அப் குரூப் கிரியேட் பண்ணலாம், அதுக்குள்ளால செய்யலாம். ஃபிசிக்கலாக தேவைப்படுற விஷயங்களை நீங்கள் சொல்லலாம். இங்கே இருக்கிற வாலண்டியர்ஸ் அல்லதுங்கிற சம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும். ஸோ நீங்கள் எந்த பார்ட்டில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ண விரும்புகிறீங்க?
அது நான் என்னோட எதுலையுமே லீட் பண்ண விரும்பல. பட் நீங்க சஜஸ்ட் பண்ணுங்க. இங்க நாங்க இல்ல கதைக்கிறோம்ல உங்களுக்கு டீம் இப்ப இதுல நாங்க என்னன்னு. தந்திருக்கிற கமிட்டி ஸ்ட்ரக்சர்ல நீங்கள் எதுல ஃபிட் பண்ணுவீங்களா? அது உங்களுக்கு எதுல கூட இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு? ஐ திங்க் கிராண்ட் ரைட்டிங் செய்யலாம். நாங்க எனக்கு கிராண்ட் ரைட்டிங் கொஞ்சம் எனக்கு கனெக்ஷனல் இருக்கு. ஸோ கதைக்கலாம் மனுமெண்ட் அதை பற்றி கொஞ்சம் சரி. நாலேஜ் அப்ப எல்லாம் நீங்கள் இருக்குது. அதை வந்து நீங்க பொறுப்படுத்தீங்கன்னா நீங்க அது சம்பந்தமா இருக்கக்கூடிய ரிசோர்ஸஸை ஃபைன் பண்ணி அவைகளோட கனெக்ட் பண்ணி இந்த கான்ஃபரன்ஸ் டேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணி அவையில் என்ன டைமுக்கு வர போயிடும், என்னதை பற்றி கதைக்க போயிடும், என்னென்ன விஷயம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம், கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து கொண்டுடலாம் அல்லது கிராண்ட் ரைட்டர்ஸை கொண்டுடலாம், அந்த விஷயங்களை நீங்கள் பார்த்துக்கொள்ளலாம். ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் எல்லாரும். நாங்கள் அதை பற்றி எப்படி அதை டீட்டெயிலாக கொண்டு போகிறோன்றதை பார்ப்போம். அதுக்கு போகும்போது நான் என்னட்ட ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது, அதை கேட்டு நான் ஒரு தரம் பதில் சொல்லலை. இப்போ நாங்கள் கொண்டு வந்த விஷயங்கள் மட்டும் காணுமா அல்லது அதில் வேறு ஏதாவது விஷயம் ஆட் பண்ணணுமான்றதுக்கு முதல்ல ஆன்சர் பண்ணிட்டு நாங்கள் அடுத்ததுக்கு போகலாம். அது ஒரு தரம் சொல்லி இல்ல அது என்னன்னு சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து இது இனிஷியேட் பண்றீங்களோ அதுவே பெரிய விஷயம். ஸோ இருக்கிறத வச்சுக்கொண்டு இனிஷியேட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் அடுத்தடுத்தது வரும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் செய்யக்குள்ள அதில் செய்யலாம், ஆட் பண்ணலாம் தானே. வேறு யாரையும் கருத்துக்கள் இருக்குதா? ஓகே, தேங்க்யூ. தேங்க்யூ எல்லாரும். தேங்க்யூ. உங்களோட பேரை நாங்கள் மார்க் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம். உங்களோட நாங்கள் தொடர்பு கொள்றோம். நான் நினைக்கிறேன் நீங்க பதியேக்க உங்களோட ஃபோன் நம்பர் இருக்கும். நாங்கள் அதுக்குள்ளால உங்களை அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல சேர்த்துப்போம். Thank you. Thank you. I've also got some other questions in about how else could people indicate their interest. So I know this is the first time that you're meeting with us. This is just a kickoff meeting. So if you need some time to think about it, we will be sending an email post meeting. It'll likely come to you tomorrow, where you'll be able to select if you want to be a part of a committee or take lead as well. So if you're unable to make a decision today, that's okay. You can let us know in the next day or so. But we do encourage you to come forward and take on a leadership role, because there are amazing organizations in the meeting room today. And, we need your support and your help to make sure this conference is successful. Because at the end of the day, this conference is for our seniors and our youth, and we want to be able to give them a fulsome conference. But we also want to show the community the strength of us coming together, because that really is what TCC stands for and is about. It's about unity and ottume, and bringing all of us together in one room and allowing us to share resources. So feel free to jump in if you know right now that you want to take a lead on anything. Nirmala Armstrong, thank you so much. You are the right person for this, and thank you very much for stepping in. And yes, definitely we'll need your support. Thank you for the community outreach lead. இன்னும் ஒரு விஷயம், ஷரண் சொன்னது மாதிரி நாங்கள் இது முடிஞ்ச உடனே ஒரு இமெயில் அனுப்புவோம். நீங்கள் அந்த இமெயிலில் ஃபீட்பேக்லையும் உங்களோட விஷயங்களை தெரிவிக்கலாம். அதே போல் நீங்கள் இதில் இணைஞ்சு கொள்ள விரும்புகிற விஷயங்களையும் தெரிவிக்கலாம். இந்த ப்ரெசன்டேஷன் உங்களுக்கு இதில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களும் அதில் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் எந்த கமிட்டியில் உங்களோட பங்களிப்பை வழங்க விரும்புகிறீங்கள் அல்லது இதில் இணைஞ்சு கொள்ள போகிறீங்கிறதையும் நீங்கள் தெரிவிக்கலாம். அதே நேரம் மிக முக்கியமாக இதில் வராத ஆனால் இந்த கான்ஃபரன்ஸுக்கு பிரயோசனமாக இருக்கக்கூடிய ரிசோர்ஸ் பர்சன் உங்களுக்கு யாராவது தெரிவிக்கணும். அப்படி தெரிஞ்சால் அவையிலையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைங்க அல்லது அவையிட்ட கனெக்ஷன் எடுத்து தாங்க. நாங்கள் அவையோட ரீச் அவுட் பண்ணி அவையோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை கேட்டுட்டு அவையிலும் இருந்தால் அப்படியான பவர்ஃபுல்லான ஆக்களை இந்த கமிட்டியில் வச்சிருந்தா இது ஒரு பவர்ஃபுல்லான கான்ஃபரன்ஸாக நடத்தலாம். ஆகவே நீங்கள் கட்டாயமாக அப்படியான ஆக்கள் இருந்தால் எங்களுக்கு ஒருக்கா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விடுங்க. See a hand from Focus Educational. Please go ahead. வணக்கம் ரமணா. குயிக் கேள்வி என்னன்னா, இப்போ யூத் ப்ரோக்ராமிங் ஓ மீடியா வாய்ஸ் என்ற வரைக்கும் லீட் அண்ட் இல்லாமல் இருக்கிற ஒரு கமிட்டிக்கு நாங்கள் சேர்ந்து ஒத்துழைப்பு கொடுக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்குமா, இல்லை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் லீடர்ஷிப்பாக தான் இருக்கணுமா? இல்லை, நீங்கள் கட்டாயமாக அந்த கமிட்டிக்குள்ள வரலாம், உங்களோட சப்போர்ட்டை கொடுக்கலாம். ஆனால் நாங்கள் கேட்குறது உங்கள்கிட்ட அந்த லீடர்ஷிப் இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ நீங்கள் அதை லீட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும். ஆனால் உங்களுக்கு அதுக்கு டைம் பிரச்சனைகள் சேலஞ்சஸ் இருந்தால் உங்களோட சப்போர்ட்டை தாராளமாக நீங்கள் கட்டாயமாக லீடாக இருந்து அதை முடிக்கணும் இல்லை. ஆனால் கமிட்டியில் ஜாயின் பண்ணி உங்களோட இன்புட்டை கொடுக்குறதே நல்லா. தேங்க்யூ கோகுலம். நிச்சயமாக கட்டாயமாக நாங்கள் இதில் யூத் ப்ரோக்ராமிங் என்ற வரைக்கும் ஃபோக்கஸால் நிறைய விடயங்கள் செய்திருக்கிறோம். அதே நேரத்தில் மீடியா பக்கத்தாலையும் ஒவ்வொரு விஷயத்தை செய்திருக்கிறோம். ஸோ மோர் லைக்லி யூத் ப்ரோக்ராமிங் என்ற வரைக்கும் ஃபோக்கஸால் ஃபுல் சப்போர்ட் கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும். லைக் தனி மனிதனாக இல்லாமல் லைக் ஃபோக்கஸில் இருக்கிற டீம் அதே நேரத்தில் வேற ஆக்களோட சேர்ந்து. ஸோ அந்த கேட்டகரியில் ஆல்வேஸ் ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கு. நன்றி கிருஷ்ணலிங்கம் அண்ணா. உங்களோட சப்போர்ட் எப்பவும் இருக்கும் எங்களுக்கு. கட்டாயமாக உங்களோட மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான ப்ராட்காஸ்டர், எக்ஸ்பீரியன்ஸான மீடியா பர்சன் இப்படியான ஒரு விஷயத்துக்கு எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது மீடியா அவுட்ரீச்சுக்கு அல்லது மீடியா பப்ளிகேஷனுக்கு மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும். தேங்க்யூ. உங்களோட பங்களிப்புக்கும் இதில் இணைஞ்சு கொண்டதுக்கும் நன்றி. கட்டாயமாக நாங்கள் உங்களோட கனெக்ட் பண்ணி இந்த விஷயத்தை கொண்டு போகிறோம். வாலண்டியராக நேரத்துக்கு நிறைய பேர் முன் வந்திருப்பீங்க. இதில் வர இன்றைக்கு இப்போ உங்களோட பேரை சொல்கிறாக்களாக இருந்தாலும் சரி அல்லது எங்கள் ஃபீட்பேக் ஃபார்மில் உங்களோட பேரை கொடுக்குறாங்க இருந்தாலும் சரி, இதில் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இந்த ப்ராஜெக்டை கொண்டு போகிறதுக்கான ப்ராஜெக்ட் கமிட்டியில் லீடாக தான் இருக்கணும் இல்லை, சப்போர்ட் சிஸ்டமாக நீங்கள் இருக்கலாம்.
நீங்கள் எல்லாரும் இதில் இணைஞ்சு கொள்ள விரும்புகிறார்கள். எங்களோட ஃபீட்பேக் ஃபார்ம்லையோ அல்லது இங்கேயோ உங்களோட பேரை பதிவு செய்கிறதன் மூலமாக நாங்கள் உங்களை சேர்த்துக்கொண்டு இதை கொண்டு போகிறதுக்கு விரும்புகிறோம். ராகுலன் வன்னியசிங்க. வணக்கம் ரமணா. நல்ல ஒரு இனிஷியேட்டிவா நீங்க எடுக்கிறது. எனக்கு வந்து அந்த விருப்பம் வந்து இந்த சோசியல் மீடியாக்களை கொஞ்சம் கண்ட்ரிபியூட் பண்ண விருப்பம், இதுல வாலண்டியர் பண்றதுக்கு விருப்பம். என்ன மாதிரியான கண்ட்ரிபியூஷன் தெரியல உங்களுக்கு சோஷியல் மீடியாவில்? அது உங்களை ஒரு ஒரு போஸ்ட் கிரியேட் பண்றதா இருக்கட்டும், அல்லது டிசைனிங் பார்ட்டா இருக்கட்டும், டிக்டாக்ல மீடியாஸ் போஸ்ட் பண்றதா இருக்கட்டும், அப்படி ஏஐ பாவிச்சு கண்டென்ட் கிரியேட் பண்றதா இருக்கட்டும், அதை நான் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். கண்டிப்பா மிக முக்கியமானது இந்த சோஷியல் மீடியா என்கேஜ்மெண்ட். தேங்க்யூ ஸோ மச். கட்டாயமாக உங்களை கொண்டு வரேன். நிஷான் குகன் கவர்மெண்ட் கிராண்ட்ஸில் வந்திருக்கிறீங்க. கட்டாயமாக நீங்களும் அந்த கமிட்டிகளை வாங்கோ. அது சம்பந்தமான முக்கியமான ஆட்களோட தொடர்புகளை ஏற்படுத்தி எங்களுக்கு உதவி செய்கிறதுக்கு உங்களோட உதவியும் முக்கியமாக இருக்கும். நன்றி நிஷான். அதே நேரம் ஹரி. Hello. Hello. கேக்குது. Hi everyone. Thank you, Raman and Uncle, for initiating all of this and putting everybody together. I think that's a great thing. I think you asked earlier what stuff we had discussed that I think we could add. I work in the healthcare space. I work with a lot of seniors. And one of the things I think we should discuss in the program is access to healthcare and retirement within the home. I think a lot of Tamil people, as they get older, we try to take care of the seniors, and we, at a certain point, we don't know how to take care of them, especially when they go into very severe sickness. Yes. With age. So accessibility to Tamil catered healthcare and the services who are providing them would be a great topic for not only the youth who are taking care of their elderly family members, but for the family members who are seniors who are moving towards that step. If they know what kind of government access they have through different funding methods, what community programs are available to them so that they can stay with their family, I think that's a big topic that you should be covering. Great. Yeah, I would love to be part of the senior programming, but I'm not sure if I know enough to be a lead, but I would love to be of any support that you guys need. Perfect. Thank you so much, Harry. And definitely your input is more valuable and we'll definitely take into consideration. Thank you. Hari Vishnu? Hello. Yeah. Hi. Yeah. Hi. நான் வசந்தத்துல இருந்து like representing. நான் அங்க சீனியர்ஸ் அதில் சில பேருக்கு தெரியும் சீனியர்ஸ் ப்ரோக்ராம் கன வருஷமாக நடந்து கொண்டு இருக்கு. இந்த வருஷம் எங்களோட ஃபோக்கஸ் என்னென்னா ஒரு யூத் ப்ரோக்ராம் உருவாக்குறோம். ஸோ இப்போ இதில் சொன்ன விஷயங்கள் போல நாங்களும் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம். யூத்ஸுக்கு சில பல பிரச்சனைகள் இருக்கான உதவி இல்லை. மற்ற குறிப்பாக நியூ கமர்ஸுக்கு தமிழில் உதவிகள் இல்லை, பல சர்வீசஸ் இல்லை. அப்போ எங்களை மாதிரி இதுக்குள்ளே இருக்கிற ஆட்கள் எங்களுக்குள்ளேயே நெட்வொர்க் பண்ணி எங்களோட தகவல் எங்களுக்குள்ளேயே வச்சிருந்தால், ஒரு ஆள் எங்களுக்கு ஒரு உதவி தேடி கொண்டு வந்தால் நாங்கள் எங்களோட தகவலை அவை கிட்ட கொடுக்கலாமா. ஸோ I think that's a good idea. Thank you. Definitely Vasantham is doing a great job and Vasanthathina பங்களிப்பு மிக முக்கியமாக இருக்கணும். அவதான் நிறைய சீனியர் யூத் என்கேஜ்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் செய்யணும். ஸோ அவைகிட்ட என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது, எப்படியான சர்வீசஸ் இருக்குன்றதை எல்லாரும் தெரிஞ்சு கொள்வது மிக முக்கியம். நன்றி ஹரிகிருஷ்ணன். கோகுலன், நீங்கள் இருக்கா சொல்கிறதுக்கு? ஹேண்ட்ஸ் ஆன். இல்லை அவ்வளோதான். ஓகே ஓகே, தேங்க்ஸ். வேறு யாராவது உங்களோட கருத்துக்களை சொல்ல விரும்புகிறீங்களா? வேறு என்ன விஷயத்தை இதில் சேர்த்தா நல்லா இருக்குமென்று எதிர்பார்க்குறீங்க, அல்லது இதோட கண்டினியூட்டி எப்படி இருக்கணுமென்று எதிர்பார்க்குறீங்க, அல்லது என்ன மாதிரியான அவுட்புட் இருந்தால் நல்லா இருக்குமென்று விரும்புகிறீங்க? நிறைய பேர் தந்து கொண்டிருக்கிறீங்க. தேங்க்யூ கோவியண்ணா, தேங்க்யூ அனிஷன். எல்லாரும் பேரும் வாசிக்கல சேட் ஓடிக்கொண்டிருக்குது. ஸோ இதில் எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ. Thank you, everyone. We're seeing a lot of engagement and interest, and we really appreciate it. And I think it's a testament to how important these topics are for the community at this time. வேறு ஏதாவது ஃபீட்பேக் சொல்ல விரும்புகிறீங்களா, அல்லது நீங்கள் உங்களோட ஃபீட்பேக் ஃபார்ம்லேயும் அனுப்பலாம். இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒன்று நாங்கள் சொல்லணும் அடுத்த ஸ்லைடில்.
2 முக்கியமான விஷயம் இருக்குது. நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் நான் நினைக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட 60 ஆர்கனைசேஷன்ஸ் சைன் அப் பண்ணவே இதில் எவ்வளோ பேர் வந்து நமக்கு தெரியல. பட் எங்களோட மெம்பர்ஷிப் இஸ் ஓப்பன். எங்களோட ஏஜிஎம் வந்து அக்டோபரில் நடக்க போகுது. வெரி சிம்பிள் க்ரைட்டீரியா தான் எங்களோட மெம்பர்ஸுக்கு. ஸோ அந்த மெம்பர்ஷிப் வந்து எல்லா தமிழ் அமைப்புகளும் எங்களோட இணைந்து தமிழ் சமூக மையத்தின் அங்கத்துவமாக இருக்கணும் என்று விரும்புகிறோம். ஒன்று அரசு சார்பற்ற நிறுவனமாக 2 வருடங்களுக்கு மேலாக தமிழ் மக்களுக்கான சேவைகளை வழங்கி கொண்டிருக்கிற நிறுவனங்கள் இணைஞ்சு கொள்ளலாம். இன்றைய காலமே உங்களுக்கான இந்த மெம்பர்ஷிப் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்ஸ் அனுப்பியிருக்கிறோம். எத்தனை பேர் இதில் சைன் அப் பண்ணியிருக்கிறீங்களோ இன்னும் சைன் அப் பண்ணலன்னு தெரியல. பட் ப்ளீஸ் கன்சிடர் டு பிகம் அ மெம்பர் ஆஃப் தமிழ் கம்யூனிட்டி சென்டர். அதே மாதிரி எங்களுடைய ஏஜிஎம்ல புதிய நிர்வாக சபை தெரிவு செய்யப்பட இருக்கு. அதுக்கான போர்ட் கால் அவுட்டும் வழங்கப்பட்டிருக்கு. அந்த லிங்க்கும் நாங்கள் சட்டில் உங்களோட ஷேர் பண்ணுறோம். போர்டில் ஜாயின் பண்ண விரும்புகிறாக்களும் உங்களோட அப்ளிகேஷனை போடலாம். அதே நேரம் மெம்பர்ஷிப்பில் வரக்கூடிய ஆக்களும் இணைஞ்சு கொள்ளலாம். உங்களோட கருத்துக்கள் இல்லைன்னா நாங்கள் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்ன செய்யலாம் என்ற விஷயத்துக்கு போகலாம். Okay, so as Ramanan mentioned, we are always delighted to welcome new member organizations to the Tamil Community Center. Some of the organizations that are on the call today are already our members, but some of you have not become a member yet. So if your organization is interested in becoming a member organization of TCC, please note that we do have some eligibility criteria. Firstly, to be a not-for-profit corporation operating in Ontario or Canada and have been incorporated and operating for a minimum of 2 years, as well as conducting activities that serve the Tamil community. So we will be plugging into the chat the membership application form, and we do encourage you to, submit a membership application and become a member of Tamil Community Center. By becoming a member, you will gain access to resources and shared knowledge that we'll be able to facilitate back to you. But you'll also come into a forum where you'll get an opportunity to engage with other organizations who may be similar to yours so that you have that knowledge learning and knowledge transfer. Alongside that, another active sort of application that is currently live on our website as well as on our social media is the new board call out. So we are looking for new board members to join the board for the term of 2026 to 2027. Again, this is a volunteer organization run by a volunteer board, but the board members are integral to driving this initiative forward, and we're always looking for new talent to support us. So if you are interested in becoming a board member, or if you know someone in your community or network that would, be a great fit, please check out our board member applications. We are looking for various roles that encompass different skill sets in different sectors, and then we also have roles for a general board member as well. You're on mute, Ramanan. ஸ்டெப் வந்து விதின் 1 வீக் இந்த நாங்கள் கமிட்டி மெம்பர்ஸ் இப்போ இன்றைக்கு இன்ட்ரெஸ்டான ஆக்கள் எல்லாரையுமே நாங்கள் சேர்த்து ஒரு கமிட்டியை ஃபார்ம் பண்ணுறோம். அது கட்டாயமாக லீடாக இருக்கணும் இல்லை, பட் உங்களோட பார்ட்டிசிபேஷன் இம்பார்ட்டன்ட். அதை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் இந்த கமிட்டியை எப்படி இந்த கான்ஃபரன்ஸை முன்னெடுக்கலாம் என்ற விஷயங்களை பேசுவோம். இந்த கான்ஃபரன்ஸ் ஃபார்மேட் வந்து இந்த கமிட்டி, அதாவது நீங்கள் தான் இந்த ஃபார்மேட்டை நீங்கள் டிசைட் பண்ண போகிறீங்களா. எப்படி நீங்கள் எல்லாருமே சொன்ன மாதிரி ஆப்ஷன் ஏக்கு தான் நாங்கள் போகிறோம். ஸோ ஒரு கம்பைன் இனிஷியல் செஷனாயும் இடையில பிரேக் அவுட் செஷன் க்ளோசிங் வந்து சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு இதாக இருக்கும். அதே நேரம் ஒர்க்கிங் கமிட்டிஸ் வந்து நாங்கள் எப்படி இந்த ஒர்க்கிங் கமிட்டி நாங்கள் சொன்ன சில ஏரியாஸில் ஒரு ஸ்பெஷலான ஒர்க்கிங் கமிட்டி இருந்தால் தான் அதை கொண்டு போகக்கூடியதாக இருக்கும். அதே நேரம் இந்த கான்ஃபரன்ஸ் எங்கே வைக்கலாம், இதற்கான வென்யூ எப்படி இருக்கும்ன்றதையும் நாங்கள் நெக்ஸ்ட் வீக்கு இடையில டிசைட் பண்ணுவோம். அடுத்த 2 கிழமைக்கு இடையில நாங்கள் இந்த ஃபைனலைஸ் பண்ணிடுவோம் வென்யூ எங்கே நடக்க போகுதுன்னு சொல்லி. அப்போ தான் நாங்கள் இதை எங்களை பப்ளிஷ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும். அதே நேரம் இது சம்பந்தமான மீடியா பப்ளிகேஷன்ஸ், சோஷியல் மீடியா போஸ்ட் அதெல்லாம் வந்து 2 வீக்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும். இதில் யார் யார் கலந்து கொள்ள போகிறார்கள், அவர்களுடைய பார்ட்டிசிபேஷன் எப்படி நாங்கள் உள்வாங்கலாம், என்னென்ன ஆர்கனைசேஷன்ஸ், கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ், வேறு யாராவது வெண்டர்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஆக்கள் அவையல் வந்தால் அந்த பார்ட்டிசிபேஷன் யார் யார்ன்றதை டிசைட் பண்ணுறதும் 2 வீக்ஸில் செய்கிறதா இருக்கும். அதே நேரம் ஓரளவுக்கு இந்த கான்ஃபரன்ஸில் கலந்து கொள்ளக்கூடிய ஸ்பீக்கர்ஸ், ஃபெசிலிட்டேட்டர்ஸ் யார் யார்ன்ற விஷயத்தை நாங்கள் 2 வீக்ஸுக்குள்ள ஃபைனலைஸ் பண்ண விரும்புகிறோம். 1 மாதத்துக்குள்ள நாங்கள் இந்த விஷயங்கள் ஃபைனலைஸ் ஆகிடும். அதாவது யார் பேச போயினோம், இடம் எங்கே, யார் ஸ்பான்சர்ஸ், யார் வெண்டர்ஸ், என்னென்ன மாதிரியான ப்ரெசன்டேஷன் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்க போகுது, அந்த விஷயங்களை வந்து நாங்கள் செய்வோம். ஒன்கோயிங், அதாவது இந்தியாவிலிருந்து தொடர்ச்சியாக இந்த கான்ஃபரன்ஸ் முடிய மாட்டோம்
நாங்கள் ப்ரொமோஷனை வந்து தொடர்ந்து செய்ய போகிறோம். அப்போ தான் நிறைய பேருக்கு இது தெரியும். ஆகவே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நெட்வொர்க்ஸ் அல்லது உங்களோட சோஷியல் மீடியாவிலும் இது சம்மந்தமாக வரக்கூடிய போஸ்ட்டை நீங்கள் ரீஷேர் பண்ணலாம். அதே நேரம் நீங்கள் ஏதாவது இது சம்மந்தமாக எழுதி அல்லது இந்தியன் கான்ஃபரன்ஸை பற்றி எழுதி அல்லது இப்படி நடக்கிற விஷயத்தை பற்றி உங்களுக்கு இருக்கிற தோட்ஸை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்பினா அதை எழுதி தமிழ் கம்யூனிட்டி சென்டர் என்ற சோஷியல் மீடியா ஹேண்டில்ஸை நீங்கள் டேக் பண்ணலாம். அதே வேளையில் பை வீக்லியாக ஒரு கமிட்டி செக்இன்ஸ் வச்சிருக்கிறோம். அதை விட அது வீக்லி, ஆக்சுவலி வீக்லி வந்து ஒரு செக்இன் நாங்கள் வச்சிருக்கிறோம். ஏன்னா 8 வீக்ஸ் தான் இருக்குது. அப்போ நாங்கள் தொடர்ந்து பேசினா தான் இது செய்யக்கூடியதாக இருக்கும். ஆகவே அந்த ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங்குக்கு பிறகு நாங்கள் டிசைட் பண்ணுவோம் எந்தெந்த கமிட்டி வீக்லியாக எந்தெந்த கமிட்டி பை வீக்லியாக மீட் பண்ணணும்னு சொல்லி அந்த விஷயத்தையும் வந்து நாங்கள் இந்த கமிட்டி ஃபார்மேஷனுக்கு பிறகு அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பின் மூலமாக உங்களோட பயன்படுத்த இருக்கிறோம். மிக முக்கியமாக உங்களோட ஃபீட்பேக், இந்த ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் வந்து இப்போ நாளைக்கு உங்களுக்கு வரும். இந்த மீட்டிங் இதில் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பங்களிப்பு, நீங்கள் எப்படி தரக்கூடிய பங்களிப்பு இருக்குது, அந்த விஷயங்களை நீங்கள் சொல்லலாம். கோபியனா, நீங்கள் கதைக்கலாம் டெக்ஸ்ட் பண்ணுறதை விட. ஆமாம், கதைக்கலாம். இல்லை நான் என்ன, இது நல்ல ஐடியா, நல்ல இனிஷியேட்டிவ் ரமணன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் திஸ் இஸ் கிரேட். நீங்கள் தமிழ் கம்யூனிட்டி சென்டர் தொடங்கும் போதே நாங்கள் தொடங்குறது மேலே வரக்கூடிய விஷயம். இன்னும் யோசனை அன்றைக்கு ஒரு நாங்கள் இப்போ ஜென்ரலாக காய்ச்சி யூத் அண்ட் எல்டர்லி பீப்புளை பற்றி வச்சாங்க. அதில் ஒரு கம்யூனிட்டி வந்து கொஞ்சம் பெர்சன்டேஜாக இருந்தாலும் ஒரு டிசபிலிட்டியும் ஒரு பெரிய இஷ்யூ தான் எங்கள் இதில் கம்யூனிட்டியில் சில பேர் இருப்பாங்க. அது that's what I was thinking. அதையும் இருக்கா நீங்கள் கதை கேட்கல, அந்த யூத்துக்கு கரியர்ஸ்க்கு மாயாவைக்கும் ஒரு there's a stigma இருக்குது, there's a issues there, they face real challenges to how to get the work எடுக்கிறதோ இதில் பற்றி அதிலையும் கொண்டலாம்னு யோசிச்சு just as my thoughts. அது கட்டாயமாக அதை நாங்கள் செய்கிறதுக்கு இருக்கிறோம். குறிப்பாக ஆட்டிசமாக இருக்கலாம் அல்லது லாங் டேர்ம் டிசபிலிட்டியில் இருக்கிறவையாக இருக்கலாம், வேறு ஸ்டிக்மாவோட இருக்கிறவைக்கு கட்டாயமாக நாங்கள் அதை செய்வோம். அது ஒரு ஸ்பெஷலான கேரோட செய்யப்பட வேண்டிய ஒரு சென்சிட்டிவான விஷயம் என்றபடினா நாங்கள் இதை செய்து இதில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சுக்கொண்டு கட்டாயமாக அவையில நோக்கியும் நாங்கள் அதை செய்கிறதுக்கு இருக்கிறோம். தேங்க்யூ கோபியன். Yeah, sure. Thank you. That's a great suggestion. And I think it's also something that we can incorporate within our youth space as well when we look at, disabilities or special needs. So in terms of next steps and action items, although the runway to August may seem long, time will creep up on us. So we want to make sure that we plan this successfully and intentionally, and we hit the ground running. So in terms of key action items this week, we want to confirm our working committee members. Many of you have already volunteered yourselves, so thank you so much. And as we mentioned before, if you know someone within your organization or within your network that would be, a great fit to lead the role as well, we encourage you to share their contact information with us. We've already decided the conference format, so we did provide with 2 options, and it seemed that most of you agreed that the first option would be the best and simplest way to engage with both communities and create that intergenerational connection at the same time. And then finally, we want to start developing the cadence for our committee meetings. So we are looking at weekly to bi-weekly meetings leading up to the conference date. And the next integral step as well is identifying the venues. So we are currently looking at venues that we can possibly retain for this conference, but we're always open to suggestions. We know there are a lot of resources that you have within your own circles. So if you have any ideas for a possible conference, please share that with us as well. Either via email or through the chat, or you can always raise your hand. And then within the next 2 weeks, we want to finalize the venue, and we want to begin outreach for participation, soliciting speakers as well as facilitators for the various subjects or topics, and also figuring out the programming logistics for the conference. And we also want to start drafting that initial speaker and facilitator wish list. What's ongoing right now is really community engagement. So this is the first kickoff meeting that we're hosting today. And from here, we really just want to mobilize community support. So now that all of you have heard about this project, we encourage you to take this out to your organizations and to your community members and help drive awareness about the conference. We will also start promoting this within our social media as well as our traditional media platforms. As mentioned, the cadence of committee check-ins will be weekly to bi-weekly. It will ramp up as we get closer to the conference date. And then just weekly updates that we want to share with our broader board. Many of our board members are here today, but just making sure that everyone
everyone is engaged. And then in terms of our long-term sort of trajectory here, so within the next 30 days, within the next month, finalizing the speakers, finalizing possible vendors and sponsors to help run this event, and finalizing presentation materials, which will also be key to ensuring that we are addressing the appropriate topics and having the best speakers or the most, best positioned speakers to address these issues. பிரியா, நீங்கள் ரூச் கம்யூனிட்டி சென்டர் போட்டிருக்கீங்க. உங்களுக்கு ஆக்சஸ் இருந்தால் ஒருக்கா வென்யூவை செக் பண்ணுங்க, கெப்பாசிட்டியும் செக் பண்ணி சொல்லுங்க. Definitely that's in our list too. So we need the direct connection. That's important, I believe. So connection இருந்தால் நீங்கள் ஒருக்கா செக் பண்ணி சொல்லுங்க. How many people under the NM decide panela? It's how many people, we don't know the number, Nirmala, but we are expecting at least 500 people. ரமணன், நான் கோபிகாக்கு அந்த மெட்டீரியல்ஸ் நீங்களுக்கு ஃபோர்ட் பண்ணுவீங்களா? சூர்யாட்ட சொல்லியிருக்கிறேன். உங்களுக்கு அந்த இமெயில் ஃபீட்பேக் இமெயில் வரைக்கும் we'll share the presentation as well. Okay, then we can actually run it by our organization to see if anybody else is. Yes, and yeah. I was asking that question. Sorry, this is Namala. I was asking a question about how many participants you're looking at. Yeah, that's what I'm mentioning. It's around, we're looking around 500, ma'am. Yeah. Maximum 500. So we don't need a space that's bigger than 500. It might right. be. Yeah. Okay. Any other questions? Otherwise, we can wrap up, and thank you very much for joining with us. உண்மையிலே இப்படி ஒரு விஷயத்தை இவ்வளோ குயிக்காக நாங்கள் கொண்டு வந்தது, அதுக்கு உங்களோட சப்போர்ட் மிக மிக முக்கியம். அதில் விட உங்களோட பார்ட்டிசிபேஷன் அண்ட் உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட், இதில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு உங்களோட விருப்பம் எல்லாமே மிக மிக முக்கியம். உங்களோட பங்களிப்போட இது ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான பிரயோசனமான, சக்ஸஸ்ஃபுல்ன்றதை விட எங்களோட சமூகத்துக்கு பயன் தரக்கூடியதான ஒரு கான்ஃபரன்ஸாக நடத்தி முடிக்கிறதுக்கு நாங்கள் ஆர்வமாக இருக்கிறோம். நீங்கள் உங்களோட பங்களிப்போட தான் இது நடக்க போகுது. ஆகவே எல்லோருக்கும் நன்றி. இந்த ஃபீட்பேக் இமெயில் உங்களுக்கு வரும். அதே நேரம் இந்த கமிட்டியில் இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ள ஆட்களை ஜாயின் பண்ணி அந்த கமிட்டியை நாங்கள் ஃபார்ம் பண்ணி அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் மேலதிகமான விஷயங்களை நாங்கள் உங்களோட ஷேர் பண்ணுவோம். அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்ஸ் அந்த குரூப்பில் இணைஞ்சு கொள்ளலாம். அதே நேரம் இப்போ நீங்கள் டிசைட் பண்ணாடி நாளைக்கோ நாளாண்டைக்கோ ஜாயின் பண்ணலாம். இன் பிட்வீன் கூட நீங்கள் உங்களுக்கு டைம் ஃப்ரேம் வந்தது ஜாயின் பண்ணணும்னா நீங்கள் ஆல்வேஸ் வெல்கம். Always everybody welcome to join with us to do this conference. And கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் நன்றி. Thank you, everyone, for spending your Wednesday evening with us. We appreciate your support, and we're hoping that we can host a successful event. As one of the folks mentioned here, although we haven't built the Tamil Community Center yet, this is what the Community Center is going to be about. So we really appreciate your support, and please keep an eye out for an email that will help select more of your feedback and also help you show your interest in joining any of the committees. So thank you again for your time, and we'll connect with all of you very soon. Thank you. Okay, thank you.